Namaste. I am excited to speak to you all in this 45th episode of Tapasya. After years of rigorous dancing, I had to stop my practice due to some health reasons. Since I wanted to dance Kuchipudi in the forthcoming Sridevi Nrithyalaya of SDN, I have resumed my practice with my teacher Sri Jaikishore Mosalikanti after a long hiatus. dim dhimi dhimita digidam dana dim dhimi dhimita digita diguta kuta kuta kundata tari tari rattarita takata tata digina nagata kinnam tatakagajam tak kinnam tatakkinnam tatakagajam tatadiddinangida gidataganantari guntari jam tari gidataga tatadiddinangida gidataganantari guntari jam tari gidataga takita 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 ta takadanatom ta takadanatom rightly eduthuko ta takadanatom ready takita 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 1 2 takita 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 ta takadanatom ta takadanatom ta takadana dasharadhavara kumarudavaitivi an item that she has learned 30 years ago. இப்போ இதில் இருக்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் 1 கான்ஃபிடென்ஸ், நம்பர் 2 மசில் மெமரி, நம்பர் 3 ப்ராக்டிஸ், நம்பர் 4 எக்ஸிக்யூஷன். அப்படி அந்த வரிசையில் போகிறச்சே என்கிட்ட வந்தபோது ஃபஸ்ட் டே சொன்னால் எனக்கு லெஃப்ட் கை தூக்கினாலே புதுசாக இருக்குது கிஷோர், அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் அந்த மாதிரி பயந்தேன். இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட வேண்டாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு டைலமாவில் இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க டீச்சர். பட் ஆனால் வந்த உடனே எடுத்தேன், ஒரு 4 சரணம் போனோம், நீட்டாக ஆடிண்டா, கொஞ்சம் மறந்துருக்கா அங்கே எங்கே வந்துடுது. In this process, there are several observations and realizations that hit me, and I would like to share those with you in this episode. So when she said, நான் வந்த உடனே கிளாஸில் பார்த்த உடனே முன்னாடி ஆடிண்டே இருக்கச்சே வந்துடுது கிஷோர், அது ஒரு பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னால், அது இல்லாமல் அது கிளாஸில் ஆடுறச்ச கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பரவாயில்ல வருது, ஆனால் உங்ககிட்ட முன்னாடி ஆடுறச்ச இந்த தொண்டை வறண்டு போகிறது, ரைட்? இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ எதனால் அப்படின்னா வி ஆர் பீயிங் லிட்டில் மோர் கான்ஷியஸ் அபவுட் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ ஸ்டேஜில் ஆடுறோம் அப்படின்னா ஐயோ ஆடியன்ஸ் முன்னாடி நாம் வெத்துன்னு போயிடக்கூடாது, இல்லை நல்லா ஆடணும், அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் தான் தட் இஸ் மேக்கிங். In my case, I go cycling regularly, and so I may have considerable stamina to dance, but I realize the fact that my stamina alone cannot help me dance to my fullest. கண்டிப்பாக யோகா பண்ணுறது இஸ் பெட்டர் தென் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், தட்ஸ் ஃபார் ஷுர். பட் யோகா பண்ணுறது வில் சப்போர்ட், யூ வில் பி strengthening your muscles, or you will be getting the balance, you will be getting the focus, அதெல்லாம். பட் அந்த ஸ்டாமினா வர்றதுக்கு நத்திங் எல்ஸ் பட் டூயிங் யுவர் பேசிக்ஸ். The greatness of dance or any other art form for that matter is that the practice of that art can never be compensated by just engaging oneself in cross training. Though I tried to keep myself physically active always, when I started my practice a few weeks ago, it was shocking for me to realize that lifting my hand up felt like an alien movement to my body because my muscles had lost a memory of stretching hands above the shoulder level. That's when I understood that fitness and dancing are two different things. జటాయు తెలుపగ వినుమని అతనికి జటాయు తెలుపగ వినుమని అతనికి జడని పదవిగా నొసగిన వెనుక. Now, when I begin to dance after a long gap, I practically understand how important it is to train each muscle for dance and revive the muscle memory associated with dancing. ஃபோராம் எடுக்காது, நேராக எப்படி கொண்டு போவேன், கொஞ்சம் மேலே அது கரெக்டாக அந்த தம் தம் தண்ண தண்ண தானு கத்திம் தா இல்லையே போயிட்டோம். இது வர்றது ஒரு ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட் வருது, அது வேண்டாம். 1 2 தம் தம் தண்ண தண்ண தானு கத் அண்ணே இது தானு கத்திம் திம் வந்துக்கோ தத்தகித்தா மாதிரி நேரு சைடு வரணும். கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துரும். 2 தம் தம் தண்ண தண்ண தானு கதிம் திமி தம் தம் தண்ண தண்ண தானு கதிம் திமி லங்க கே ஆலங்க கூச்சிதிவி. இந்த மசில் மெமரி அப்படிங்கிறது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான். ஒன்ஸ் ஐட்டம் நல்லா பழகின அப்புறமா
நீ 4 சைடு ரைட்டில் 4 தக்கதிமி போட்டு அங்கே ஒரு 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 பிரமரி எடுத்து அதுக்கப்புறம் 4 தக்கிட்ட லெஃப்ட்டில் பண்ணிகிட்டே வந்து அங்கேருந்து நேரில் வரணும், சென்டருக்கு வரணும், இதில் கரெக்டாக நம்ம ஸ்டேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு நிமிஷம், அது கரெக்டாக அங்கே வரணுமே அப்படின்னா இந்த தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டுறது மசில் மெமரியை தாண்டுறது. மசில் மெமரி இஸ் லைக் ஸ்டெப்பு அங்கே கரெக்டாக ஆடுறது. பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் த ஏஸ்தட்டிக்ஸ். அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸும் மெமரைஸ் பண்ணும் பாடி. இதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறச்சே ஒரு ஒரு இது சொல்கிற அட்டி அயோத்தியா பட்டணமும் மாதிரி அந்த அந்த அயோத்தியா பட்டணம் தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த அயோத்தியா தான், ராமர் பிறந்த அயோத்தியாமா அப்படின்னு ஒரு 8 வகையில் சொல்கிறச்சே அந்த 8 வகையும் உனக்கு ஃப்ரீயாக ஃபேஸில் வரணும் அப்படின்னா அகெயின் திஸ் மசில் மெமரி வில் பி ஹெல்பிங் யூ, பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் யுவர் ஃபீட் or legs or the body or the bend pose, இந்த போஸ் கரெக்டாக இருக்கா, நான் சிக்கரம் வச்சா சில பேருக்கு இப்படி வளையும், அது வளையாமல் இருக்கா, இந்த கான்ஷியஸே வரக்கூடாது. the moment you think about your body you are not thinking about the art. அது எக்ஸ்ப்ரெசிவ், அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதெல்லாம் பண்ணுறச்சே அதில் ஒரு ஜாய் கிடைக்கும். ஸோ வாட் எவர் ஜாய் யூ ஆர் கெட்டிங் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஷேர். அதுக்கு மேலே இன்னொன்று இருக்குது, அனலைஸ். எப்படியெல்லாம் நீ அனலைஸ் பண்ணுவேன், ஒரு மூமெண்ட் வழியாக நீ ஒரு அர்த்தத்தை சொல்கிற அப்படின்னா அகெயின் திஸ் மசில் மெமரி வில் ஹெல்ப் யூ. லைக் ஐ மீன் நீ ஒரு வில் எடுத்து காட்டுற ராமர் அப்படின்னு காட்டுறச்சே அந்த வில் ஷேப்பில் வருதா மூமெண்ட்டு அப்படிங்கிறத நீ யோசிக்காமல் உனக்கு வரணும். அட் த சேம் டைம் நீ பண்ணுறச்சே யூ ஷுட் ஃபீல் தட் யூ ஆர் லிஃப்டிங் தட் பிக் கோதண்டம், அவரது பெரிய வில்லாக இருக்கணும், அந்த கோதண்டை எடுக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறமா வந்து என்லிவ் த பீஸ், வேர் யூ கோ இன் டு த பீஸ், தேர் ஆல்சோ யூ ஆர் என்ஜாயிங் இட். அதுக்கு மேலே இன்னொரு லெவல் இருக்குது, தட் இஸ் பிகமிங் த பீஸ். அது நாமெல்லாம் பண்ணுறதில்ல, லெஜெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவா. ஒரு கேழ்ச்சன மகாபத்ரா வந்து ஒரு அஷ்டபதி ஆடினாலோ, இல்லை ஒரு வெம்படி சின்ன சத்தியம் வந்து ஒரு பர்லன மாட்டாவோ, இல்லை அத்தியாத்ம ராமாயண கீர்த்தனம் ஆடினாலோ, இல்லை ஒரு லீலா சாம்சன் ஆடினாலோ, அவெல்லாம் ஆடுறச்சே நாட் நெசசரி எவ்ரி டைம், பட் அந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து யூ வில் நாட் see தி டான்சர் அண்ட் த டான்ஸ் செப்பரேட். அதுக்கும் மசில் மெமரி தான் வேணும். Now, to overcome this, I practice each movement in a slow speed to refamiliarize my body to certain muscular movements which were not involved in my regular activities previously. தகதரி கிடதக திம் 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 தின்ன கிடதக திம் 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 தின்ன கிடதக திம் தி தி தின்ன கிடதக தி தி தின்ன கிடதக தி தின்ன கிடதக தி தின்ன கிடதக தின்ன கிடதக தின்ன கிடதக. Dance is an intricate science in itself. We use almost all the parts of our body and different permutations and combinations of muscular movements are involved in dance. டான்ஸ்ல வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா there are different movements where your different parts of your body, சில மசில்ஸ் நமக்கு இருக்குன்னு கூட தெரியாது. அது வந்து when you get a spasm, ஒரு சுளுக்கு பிடிச்சாதான் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு one of the toes, if you get a hairline fracture, நீ ஒரு குஞ்சிதம் போடுறதுக்கு கூட துடிப்பேன், அப்போ தான் தெரியும் அந்த 5 விரலும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் காலில் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது எதுவுமே நாம் ட்ரெயின் பண்ணாமல் உட்காந்து கிளாஸ் எடுத்தோ இல்லை வெறும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலோ அது டான்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? ஓரளவுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர்த்து மற்றது ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ இங்கே வர்றது தான் மெயின் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா மசில் மெமரி. இந்த மசிலுக்கு என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் நாம பழக்கப்படுத்தணும். One more thing that I could understand through this process is that for anyone who comes back to dancing after a gap, there will be tough physical restraints and initial difficulties. Today we all are in a very fast food world where you want to finish everything fast. No way. When we did our like first half steps, second half steps, first half this and second half this for 2 years with 6 days a week, 4 hours a day of classes, we went through that. That is the reason today the basics are strong. Today when Sheela, though she thinks that okay, I had a long gap, I'm not able to get it, but if you see there is a flow in her dance. Where did you get that flow? Dance your basics. அது உங்களோட வாட் எவர் இட் இஸ், தட்டடவு நாட்டடவு வாட் எவர் த அடவுஸ் ஆர் தேர், 3 காலத்துலேயும் அதை ஆடி அட்லீஸ்ட் ஒரு 45 minutes or 1 hour இஃப் யூ டான்ஸ் யுவர் பேசிக்ஸ் அண்ட் தென் கோ ஃபார் எனி பீஸ், that itself will improve your stamina as well as the style. The aging and fitness of the body are inversely proportional. When one increases, the latter decreases naturally. Just like anything in this creation, human body is perishable. Anything that is perishable has a start, growth, declination and death. So respect it. So what is possible, what is suitable for your body, what is suitable for your age, pick that and do well. Each of your body is different.
No one can dance like anyone else. You are an unique piece. You are a special piece done by the Almighty. So according to your body, how can you adapt that and dance? That is more important. And of course it is a matter of time, practice and confidence. That's it. Whatever you have done, whatever you have invested, especially when it comes to the knowledge, any kind of knowledge, may it be music, may it be literature, may it be dance, may it be painting, may it be anything, whatever you have invested the time and practice, sincere, put it in the explanatory marks, sincere practice and effort will never go waste, will come back to your body. Just that you have to remember how long the gap is. Here age matters. When we go and dance in front of our teacher or someone who sits in the place of a teacher, our studious mind overtakes the body and attempts to dance, forgetting all the limitations. Obviously teacher இருக்கிறது அப்படிங்கிறது, ஒரு குரு கீழே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து வரப்பிரசாதம். It is a boon. It is not அது ஒரு அட்வான்டேஜ், அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, அதெல்லாம் கிடையாது. It is a boon. டீச்சர் இல்லாமல் நாம் வந்து ஆடுறது வந்து இட் இஸ் டஃப். ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி க்ரோயிங் அட் சம் பாயிண்ட் த டீச்சர் himself or herself will be acknowledging the or approving, giving the approval towards the students growth and a state. அந்த ஸ்டேட் வரலும் yes you need a teacher. அதுக்கப்புறமா we develop our own teacher in ourselves. How? When you dance, நீ ஆடின அப்புறமா you may take a video and then see okay இது சரியில்லை, இது நான் இப்படி நினைக்கல, இப்படி வரக்கூடாது, அப்போ அதுக்கு உழைக்கிறது. இப்போ டீச்சர் இருக்கிறச்சே நாம் அந்த ஒரு மண்டையை கசக்க வேண்டாம், எல்லாம் டீச்சர் பார்த்துப்பா, நாம் வந்து ஆடணும் அவ்வளோதான். putting our complete focus there and dance. Yes, it is always better to dance in front of your teacher. The second thing is why we get conscious is அந்த ஒரு பயம், ஐயோ என்ன சொல்லுவேன், ஐயோ திட்டுவாளா, இல்லை அவள் வந்து பிடிக்காமல் போயிடுமா, மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் தேர். எதுவுமே இல்லாட்டியும் கூட இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் வந்து வாஜார் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கச்சே, in spite of him watching us through his glasses and then giving a very approval nod, still we used to have a shiver. I don't know about Shobha or Sheela, but I used to have a shiver in my spine to dance in front of him. But at the same time when I was used for choreography and then when he says டே அவனை கிஷோரை கூப்பிடு, அவனை ஆட சொல்லு, அந்த மாதிரி ஆடணும் அப்படிங்கிறச்சு, ஓகே, master has a confidence on me by thinking that I have boosted my confidence. Practice with under the proper guidance, may it be yoga, may it be your dance, may it be whatever the strengthening of your body, do it under the right authority and guidance, and then if you work you will be able to do definitely the best to your ability. நம் தக்க ஆனாலும் ஹெவி அது அந்த லேண்டிங் பார்த்தியா, கிரவுண்டடாக கேட்கறது பார்த்தியா, அது சாஃப்ட் பண்ண. இப்போ அப்படியே வரட்டும் 3 தடவை. கும் தகி நம் தக்க ஹும் தனம் தக்க கும் தகி, கரெக்ட் தான். அது இப்போ கையை பார்த்துன்னு என்ன ஃப்ரீயாக பண்ணு. கும் தகி நம் தக்க ஹும் 1 2 கும் தகினம் தகஹும் தனம் தககும். அதுதான். ஏன்னா இது தட்டனம் அப்படின்னு போனால் அந்த மேலேருந்து இருக்கிற காலை வந்து யூ வில் பி ஹிட்டிங் இட், அப்போ கிரவுண்டடாக போயிடும். கிரவுண்டடாக போச்சு அப்படின்னா எஜிலிட்டி வராது. Anna, can you tell us your definition of practice, and apart from striving for neatness and accuracy in the execution, what are the other nuances that we all can focus on when we practice or execute a piece? Practice is a very subjective word, but of course anyway you said your definition. In my definition it varies from day to day. Practice just to practice, okay. Practice to get something well. Practice to make whatever I am preaching is right. Practice to get reminded what I was taught, how I was taught by my guru, and what is practice under him. And practice to feel and try and go to that point where you don't need anyone, literally anyone. நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறச்சே ஏதாவது ஒரு நாள் இன்றைக்கி அது எல்லாருக்குமே ஆகும். அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருச்சு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து ஒரு நமக்கு தெரியாமையே வந்து we will be able to
feel the moment, enjoy the moment, become the moment and come down. People who have been dancing for several years, when you practice, don't practice only to your physicality. Yes, it is important. Perfect aadanam, neat aadanam, ellam pannana, it's all important. I am not saying no. But beyond that, as I told you, there is two levels. One is enlive it. What did the Sahityam says? Because if a person written it and another person has composed music and another person is giving a form to that as the choreographer. So we have to do justice to all these three people, all these three aspects. On top of that, what way you can embellish it and put a cherry on top of it, and how can you become the crown on top of it. Don't have to say that I have to become a crown. No, then you can never become crown. No, right? So you have to just enjoy to that level. At some point you will become the perfection. When we learn aerobics, when we learn yoga, when we learn karate, when we learn martial arts, when we learn kalari, we think that will help our art form. As long as it helps your art form, well and fine. The moment when it crosses the thin line like the hair and starts dominating or overshadowing whatever the identity that you have, you will be risking to lose your own identity as Bharathanatyam dancer or Kuchipudi dancer. You will become more a dancer with the mixture of so and so. So remember, this is an additional point for what I said about respect your body, respect your age. The person who instructed me, a yoga person as well as a doctor, said after an age, you should, if you are dancing 2 days, give 1 day break. If you do 1 day yoga, you do the next day the dance. So respect the body and give it so that the body can serve your passion as long as it can. Don't abuse it. So rest is also very, very important. As I always say, there are 4 D's to attain the 5th D: discipline, determination, devotion and dedication. That's when you can become the dance 5th D. So the first one is discipline. Discipline in every aspect, in your food, in your habits, in your sleep, in your cycle, in your thoughts. The first D vandale meedi D ellam varum. Indha enna D vaadi podi illa. Discipline in every aspect. Discipline in your life. As I said, discipline in your life, your system, sleeping, food habits, everything. Let us take only learning dance. Discipline in your time, discipline in your attire, discipline in the way you attend the class or focus on the class, discipline in the way you take even a rest. Class mudinju pocha appa adi appdi kaala virichundu okkarradhu. No. How to maintain that discipline? Even while you are resting, you need a discipline. The way you have to practice, for that you need discipline. So இந்த எங்கெங்கே நான் டிசிப்ளின் சொன்னேனோ இதுக்கு எல்லாமே மற்றதும் வரும். டிட்டர்மினேஷன் எடுத்துக்கோங்க. கிளாஸுக்கு போகணும், டைமுக்கு போகணும், இல்லை போய் தான் ஆகணும், நான் மாற்றவே மாட்டேன். யூ மஸ்ட் ஹாவ் த டிட்டர்மினேஷன் டு ஆல் திஸ் டிசிப்ளின்ஸ். மறுபடியும் ஒன்று சொல்ல முடியாது. அந்த டிட்டர்மினேஷன் எப்படி பண்ணணும்? வித் த டிவோஷன். ஐயோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வாத்தியார், பண்ணி தான் ஆகணும், தாம் திகிதிகிட்ட தத்தா உட்கார சொல்லாங்க அப்படின்னா அது டிசிப்ளினோட பண்ணுறேன், டிட்டர்மினேஷனோட பண்ணுறேன், ஆனால் டிவோஷனே இல்லை. இந்த டிவோஷன் எங்கெங்கே காமிச்சிருக்கோமோ அதுக்கு யூ ஹாவ் டு டெடிகேட் யுவர் செல்ஃப். இது பண்ணினா எனக்கு என்ன வரும்? ஓகே, நான் ரெகுலராக வந்து மேம்காக உங்களுக்காக நான் 1/2 மணி பக்தியோடு ஆடுறேன், எனக்கு என்ன வரும்? முட்டி வலி இல்லாமல். Dedication is where you have to surrender yourself, right? You have to dedicate your time, you have to dedicate your mind, you have to dedicate your body, you have to dedicate your soul. When you do something like that towards the art will give you wonders. I'm not saying ஐயோ ஏஜ் ஆகிடுது அப்படின்னா அவ்வளோதான் நம்மளால் ஆட முடியும், அதுன்னு சொல்லலை. But what I'm saying is, it can be adapted in any way. You cannot dance like how you dance at the age of 16. You cannot dance when you are 25. You are not supposed to dance. You cannot dance like how you dance in 25 at the age of 35 or 40. After 40, there will be a major change. Experience matters. Along with the experience, maturity matters. Along with the maturity, responsibility matters. Along with the responsibility, you should remember the age limit. That also matters. I
completely agree with your and the age factor will affect the way you dance in pointer. But just to play the devil's advocate here, I'm saying like, or especially for people who have taken a break and come back to dance after they've aged, there'll be like a certain sense of trepidation, like avalka. So do you think that will itself hinder that person's performance, if not only the age factor? It's not just the age. For any person, long gap அப்புறமா வறட்சி அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும். ப்ராக்டிஸோடு அது கண்டிப்பாக போக்கலாம். இல்லை, ஒரு 2 பர்ஃபார்மன்ஸ் 3 பர்ஃபார்மன்ஸோடு அது போக்கலாம். Why do you think your teacher is making students to take up any kind of an opportunity and dance them? Why is that when your students or any institution that is encouraging the students to dance even before their arangetrams in any available platform, there is a difference, right? So the child is getting a confidence. I'll give you my experience. In Kalakshetra we were dancing. Okay, I danced in rehearsals and all. I have danced very happily. Well, fine. While I was going for one second piece Queer Sagar Sena, my elbow lenda apdiye laysa tap thornu vitta eppadi pomo sweat appadi poindu irundhathu. Means I am losing my fluids. I never thought about like taking so much of fluids. After that I took rest. One piece they all danced, and then I was supposed to dance another piece with my wife. The starting itself, my right leg started cramping. First time in my life I was facing a cramp. I was like, should I go inside or should I dance or should I just stand? If I just stand, what will she do? Will she get confused? What? These thoughts have swarmed up and I couldn't dance. One internal cramp. After that, any other performance, when I sweat so much, I get little worried. Oh my God, am I going to cramp again? Should I dance light? Should I do this? This affects us. So obviously, to get rid of this, practice, avail many opportunities, try to dance as much as you can in front of many people so that you will overcome that fear. There is no other way. இது மாத்திரை போட்டால் இந்த ஃபியர் போயிடும், இல்லை இது பண்ணால் அது ஃபியர் போயிடும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ ஏஜ் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ, பட் ஏஜோட இதுவும் சேரும். பட் தெர் இஸ் அனதர் சைடு. ஏஜோட உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால், இல்லை இது இப்போதைக்கு தான், இது கொஞ்சம் பண்ணால் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நினைக்க தோணலாம். இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். This is a never ending topic, you know, when you keep going it, because it has various aspects, various perspectives. So each of you may have different opinions. Ultimately, what is it is practice sincerely. You can overcome any kind of hindrance. May it be about the body, may it be about the long gap, may it be about memory, whatever it is. Practice, practice, practice. Practice makes man or woman perfect. Tam tatadharitam tattadinda tatatadinda 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 tattadinda dinda. Preparing our mind, fine-tuning our intentions, and keeping ourselves open to learning can help anyone come back to dance after a hiatus.